Ggwanga litambula. It is a fresh new month. Naku z'omwezi 2 omwezi gwa 11 omwaka 2021 guno nagwo gugenda omwaka gwa 2021 nagwo tunatera okubeera nga tugukuba olukumutwe. Yes, encha y'olunaku olwaleero ntuuse ne muganda wange munnamateeka very senior lawyer counsel Simon Senyonga, era ng'olunaku olwaleero njagala kufuna legal opinion ku decision eya Deputy Speaker of Parliament Honorable Right Honorable Anita Among ulidde baganda bange Savachin Mayanja ne Matovu Junior nga bakikubaganyako ebirowoozo. Deputy Speaker ku Lwokuna wiiki ewedde yavaayo bwe baali mu plenary n'alabula abaka ba Parliament ng'abagamba nti ku Monday lunaku olwajjo tebalina kulinnya mu Parliament okutuusa nga bamaze okulaga vaccination cards ntwagemwa. Awatali ekyo baali tebajja kukkirizibwa. Nenjogera kuna kwa Parliament ab'enjawulo ne banga nti ezo mboozi kubanga tetunaba kukifuna mu buwandiike. Ku Lwokutaano Parliament ng'eyita mu clerk waayo n'akisa mu buwandiike nga tukkiriziganya ne Deputy Speaker ku Monday, which was yesterday, teri kulinnya wano okutuusa nga ofunye rather olaze vaccination card yo. NUP erina ababaka abasinga obungi ku oluvuganya government bavuddeyo dda ne bavumirira kino bagamba tekiri mu mateeka, era olunaku olwaleero beewera baga bagendayo wadde abamu si bageme. Naga nti naffe abageme tujja kgenda naye kaadi tetujja kuzitwala tulabe mwana asinziira okutugaana okulinnyawo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kuba ekyo kikolwa tekiri mu mateeka. Sipiika talina tteeka mwasinziira kugaana babaka balondebwa bantu genda kubakiikirira. Kiri mu mateeka tekiri mu mateeka. Nina omukugu w'amateeka kasukwa kulamuseeko tubeere nga tutandikira kukansoboza ku bantu. Neyanza nnyo muganda wange Adamu wamu n'abalabi baffe aba Baba TV. Neyanza nnyo okunkyaza. Nfunye omukisa gw'amaanyi nti nze omu ku bagenyi abasoose okukyazibwa mu mwezi guno omupya ogwa Novemba. Era nsuubira njagala okwebaza emirimu gy'obadde okola. Ntera okugoberera programu yaffe eno gangamuka. Mwebale nnyo okuweereza era nsiimira ddala gyonna gye mukola wamu ne management ya Baba TV okutuwa omukisa kuno okwogerako eri eggwanga nammwe bannayuganda okutusaamu obwesige okwongera okutuwuliriza nga tubalungamya ku nsonga ez'enjawulo. Ng'olabika bulungi kanso. Muganda ng'ekisa kya Mukama okunkuuma nga ndabika bwengi naye naawe era olabika bulungi Adamu. Well, kanso tutandike butereevu. Okugaana ababaka ba Parliament abatali bageme okukiikirira abantu oba okugenda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kimenya mateeka tekimenya mateeka? Ekisookera ddala mu ndaba eyange bw'osoma akawaayiro akaabiri akasemateeka kagamba nti nno tewajja kubeerawo kwawulayawula mu bantu ng'osinziira ku bintu bino wammanga. Ekikula ky'omuntu oba omuntu mwami oba mukyala ku byenfuna by'omuntu oba okusinziira ku social status y'omuntu oba political inclination endowooza ey'ebyobufuzi tolina kwawulayawula mu bantu. Kakati wala bagenda okugamba nti nodda ensonga eno ya byabulamu ate ensonga y'ebyobulamu eyitibwa mu mateeka okugiteekawo. Kakati okugema programu ya gavumenti nti egezaako okutaasa abantu okwewala oba okussa wansi ensaasaanya y'ekirwadde ekya COVID-19. Mu ndaba eyange okugema tekumenya mateeka naye bw'ovaayo n'ogamba nti tewali n'omu agenda kukkirizibwa toganye ababaka bokka aba Parliament ne staff toganye na staff yokka ne general public. Institution ya Parliament bw'osoma akawaayiro ak'ensanvu akasemateeka akatondawo Parliament ya Uganda n'osoma akawaayiro 789 aka Constitution ya Uganda kagamba nti nno Parliament yateekebwawo kukiikira birowoozo bya bannayuganda abalondeddwa mu bukyamu mu nkola ya demokrasiya okubaga amateeka aganaayamba okutwala Uganda mu maaso. Amateeka ago nga gateekawo enkola ya demokrasiya gayamba ebyenkulaakulana wamu n'okutambuza emirimu gya Uganda mu mateeka. So gwe gw'obulamu bwa Parliament. Bw'ogaana omubaka wa Parliament yalondebwa abantu okugenda kubanga tagemeddwa
kiba kimenya mateeka. Ekyokubiri okungema kino okukolebwa mu kibayita informed consent nti nze yeesaliddewo. Adam tuli bantu bakulu abaka ba parliament, one of the conditions olina okuba nga oweza emyaka 18 tetulinayo mwana muto mu parliament. Toyinza tandika kubakakatirako nti olina okuba nga wagemebwa. Ekyo tekikola makulu. Nze nasalawo sigenda kugemebwa. Gwe wasalawo. Nze nasalawo sigenda kugemebwa. Eyo ndowooza yange nina bye neesigamako. Ogamba nti sigenda kugenda kukola ki? Kungema. Abaagala okugenda okubagema bakole ki? Yeah, but again, council, parliament, teina gwe kase kugemebwa. But whereas dembe obutakugema, but again, si dembe lyo okujja mu parliament lifa abageme otusiga obulwadde. Eyo one of, by the way, eyo opinion jolina eri very dangerous. No, that's what they say. Anti nkugambye eri very very dangerous. Omanyi Adam lwaki obongamba nti nno ontidde nnyo kubanga nina COVID-19. Juzi nali nsoma waliwo nali njogera ne bagamba nti no bannange tubeere bantu bagunjufu. Tulina Ministry of Health mu Uganda. Ministry of Health osoma mu website yayo egamba nti nno obulwadde obusinga okutta bannayuganda bwe buno wammanga: HIV/AIDS, hepatitis B, tuberculosis, waliwo n'endala ezibayita postnatal oba ebirwadde biva ku bakyala abakamala okuzaala. N'ebirala ebirwadde ebina respiratory diseases endala. Ne malaria. COVID-19 talina wadde percentage watuuka nti yasinza okutta bannayuganda. Adam oba otidde nnyo nti olina okwekuuma ku nze alina COVID-19 ng'oyagala mala okulangirira nti obange bangemye njagala. How dangerous is it? Kati akubi Adam endowooza eyo gambiri dangerous. Ati nkuwa perspective nti ekisookera ddala COVID si emu ku ndwadde esinga okutta bannayuganda. Omuntu akugamba nti nno ayagala okuprotectinga. Adam kati okolano ku Baba TV. Saba bali ebalina isappoints negamba abakozi Baba TV mwenna nga mu USA. Bagambye Joe Biden yagambye nti nno companies zonna eziweza abantu 10,000 balina okulaga vaccination cards. Argument iri nti gwe Adam oyinza okuba otya COVID-19 nze ntya HIV/AIDS. Oba otya COVID-19 nze ntya hepatitis B. Oba otya COVID-19 nze ntya tuberculosis. But ensaasane yawukana kale. Ensaasane kale. HIV/AIDS is sexually transmitted, right? Yes. Hepatitis B are transmitted how? Tuberculosis are transmitted how? They're respiratory diseases, yes. Right? So, if your concern is about that, nabaina HIV bonna mu company babalangirire. Nabaina tuberculosis bali abaina HIV batulage bali kudagala ARV batuuseewa. Kuba naye njagala okumanya nange ntya. So oyagala nabaina tuberculosis buli omu atulage bajje ne card mu parliament. Ate abaka abasinga juzi nali nsoma report. Nesika omukka b'empewo ye. Exactly. Nja kulwala. Juzi nali nsoma report nti parliament enkozesa ya condoms ya waggulu nnyo nti ababaka ba parliament basindika mu parliament be basinga okwegatta mu parliament. Ekyo nange kintiisa. Batugambe abasinga balwadde. Baveeyo batubulira naffe abalwadde abalina siriimu bwe buno obulwadde bwaffe. Awo batuzibuwazza mbeera. Nabano bagamba nabalina COVID-19. Nkugambe statistically talina watuuka nti omu the killer diseases. Kye tuliko olwaleero tuli mu PR. Oli ye speaker wa parliament, custodian wa parliament. Kyayogera akyogera with authority. Omanyi waliwo okubeera ng'olina ekifo ekyobuvunaanyizibwa naye kikufuula mugunjufu mu ndowooza yo. Bw'ovaayo n'olowooza nti nno ekisookera ddala omukyalo oyo munnaffe yamongi simanyi oba yasoma ku mateeka banga yali akola diguli simanyi bulungi nye engeri gy'ategeramu by'amateeka naye amateeka agakwatagana ne demokrasiya tovaayo buvi n'owa kiragiro n'ogamba twali agenda kujja mu parliament. Nedda tekikolebwa bwe kityo. Nze nkulaze lwaki kivvuuna amateeka okuteekawo enkola ng'eyo n'ogamba. No, but again, council, jo nabadde ne minister or one of the ministers atwala Kampala actually mkwano gwa Kabuye Kyofa tugabye. Naga nti butuba mu biseera bya emergency pandemic sometimes amateeka gadda ku bbali in his opinion. Katuyina ekizibu kya COVID. Amateeka lwaki tegajja luvannyuma in his view. I think esooka ddala endowooza eyo era nga bwe nagambye nti nno waliwo olulimi lwakozesa ennaku zino nti weesulise
Minister Yesu Minisita Yesu mu ndowooza ey'amateeka n'entegeera ey'amateeka. Tewali n'omu kati zikamusomesa ku mateeka wa minisita oyo alaba oba MP oba whatever he is. Ekisookera ddala akawaayiro akanamu esatu akasemateeka kagamba nti nno osobola okuteeka ekkomo ku ddembe ly'abantu ng'oyita mu nsonga za public emergency, public health, naye qualifying factor y'akawaayiro ako egamba nti byonna by'onaakola bw'oba onaateeka ekkomo ku mateeka, ekkomo eryo teriyina kwonoona ddembe lyange. Nti Adam sinza kuvayo ne ngamba nti no yes osobola okwogera nga bw'oyogera naye kati ekkomo ku ddembe lyo, naye engeri gyetaddewo ekkomo eryo Adam tagezanga n'alinnya ku TV. Osobola okulinnya ku TV naye ne tukuwabula engeri y'okukola ki? Nange eddembe lyange okuba omulamu, nange eddembe lyange obutansiiga covid because kati abageme nabo bwe banaagamba nti naffe parliament tetugenda kugibeeramu okutuusa nga ne bannaffe bano bamaze we are not ready to sit with unvaccinated legislators in the same house. Kyotalaba Adam ate mwesinga ddala okumanyiza bwambali mu mawulire mmwe abantu basinze okulya olukwe mu bannayuganda be bano wammanga abakulembeze ate abakulembeze sigamba ba gavumenti boka mwetegeeza gavumenti ntegeeza bali both opposition ne otunenyeza kyabamawulire abamawulire mu abasinze okulaga ekifaananyi ekikyamu. Adam bw'oyogera statement ng'eyo n'ogamba nze omugeme ntidde gwe atali mugeme owange oba baakugema lwaki otiddeyo n'atali mugeme balirowooza bwe baakugema chansi yo okugema chansi yo eba nnene nnyo okulaba nti ofuna kawuka ako nkafuna level y'okukosebwa. Lwaki muteekawo embeera eraga nti nno bano abatali bageme be balina ddenje ey'amaanyi? Lwaki mukiteekawo? Si kituufu. So bagala okuteekawo enjawukana nabadde njogera ku forum emu naye bagamba nti nno Uganda erina history n'ensi yonna awamu erina history ya discrimination. Mu Bugirimaani waliwo ekiseera kya Adolf Hitler kye bayita Holocaust nga Adolf Hitler atta Abaju. Ne tugenda wano e Rwanda waliwo kye bayita genocide nga waliwo enjawukana mu mawanga Abahutu n'Abatuusi. Mu South Africa waliwo kye bayita apartheid nga abazungu babagwira bawulayawula mu baddugavu. Olwaleero mu Uganda oba olwaleero mu nsi yonna awamu okutwalizaamu kye tulina nti bataddewo enjawukana nga basinziira ku covid batandikira ku ki? Oli essential siri essential eyo gye twatandikira ne baddawa vaccinated unvaccinated oli mugeme siri mugeme kyekinaddako omanyi nti n'obululu bagema bagamba olina otwala first jab n'otwala second jab sikyo ne bagamba omulundi oguddako olina otwala boosters. Boosters ezo teziri free olina ozisasulira ani abearinga financial burden eyo. Ekinaddako wetunava ku essential non-essential vaccinated non-vaccinated ani asobola oku affordinga booster ne non-boosted. Kati Adam teweeyibaala n'olowooza nti no kubanga baakugemye leve egenda kutuuka bagambe nti no nedda wadde baakugema tolina booster esooka agambe okega nafunye booster esooka wadde wafunye booster esooka tolina booster yakubiri. Sikyovala wangamba nti nno terina kutuuka ku eyo level. Eno emboozi tugifeebye eyogamba nno oli gwe baakugema gwe tebaakugema tekola bakulu tewali kyanjawulo kyamaanyi nnyo. Bajja kutunulya ekiwandiiko kya clerk wa parliament nga akkiriziganya n'endowooza ya deputy speaker. Simanyi yo bansobola gikulaga wano ku screen yange olabe ebbaluwa eno yawandiikiddwa staff ya parliament general public n'abaka ba parliament nga baga temulinnya wano ku Monday. Baluwa eno gyolaba ku screen njagala otunula wano ku screen ogirabe. Producer njagala kufuna baluwa eyo nga bw'ogirabaawo yawandiikibwa ku lunaku olwokutaano ng'abaka ba parliament bamaze okuyiwa amazzi ku bintu bya deputy speaker nga nti ebyo nedda tebiri mu buwandiike. Ku lwokutaano speaker rather clerk wa parliament n'awandiika ebbaluwa eyo nga bw'ogiraba. Njagala kutulira nnyo wakati awo sooka okomekaawo katono. Olaba parliament is a key institution in the fight against COVID-19 and therefore members of parliament and staff must demonstrate a good example in support of government's public policy. Bwe weeyongera wansi awo ebbaluwa egamba the office of the speaker is in agreement with the president's observation and in the communication of the Right Honourable Deputy Speaker of Parliament at the sitting of Parliament on Thursday, 28th October 2021. She gave a directive that access
to the precincts of parliament should be restricted to only members of parliament, staff and visitors that will show proof of vaccination against COVID. Kati awasemerero ddala wasizo okuba very interesting. Awo nga tuga nti no wansi ddala awaga nti by copy of this letter the sergeant at arms is directed to work with the division police commander, parliamentary police, to enforce these guidelines. Yes. Ekitegeeza nti ababaka tebagenda nakukirizibwa ku accessinga ene precincts za parliament wano ku mulyango wabagobera babamenye teekaki. Baba bamenye ekisookera ddala bw'osoma leeta eyo ekirungi ondaze ate nze engeri gyerimu nati kanjaga nnyo evidence. Bw'osoma gundi eyo egamba nti nno president w'eggwanga yavaayo n'agamba nti nno percentage y'abantu mu Uganda bayitivu balina okugemebwa stekyo. Second paragraph n'egamba nti nno nga parliament balina okulaba ekyokulabirako. In what regard? Tuweleeta eyo nkulage tusome oluzungu. Katwegyetegereze producer gikomyewo. Producer tuweleeta second paragraph ndi interested in. Bw'otunuulira second paragraph mu bbaluwa gye nina wano producer ng'ajagala gikomyewo. Egamba nti nno some oluzungu muganda yeyambusaako second paragraph njagala tugyetegereze bulungi twambukeko waggulu. Agamba acho tandikire second paragraph. Parliament, alright? Yes. Kati tutandikirawo Adam. Olukiiko lw'eggwanga olukulu lutegeeza ki nkuwadde ekyo olukiiko lw'eggwanga twegamba olukiiko lw'eggwanga lutegeeza abaka parliament n'abakozi baayo nedda. Olukiiko lw'eggwanga bw'oba olunnyonnyola mu kawaayiro 79 akasemate kagamba nti nno olukiiko lw'eggwanga lulina obuvunaanyizibwa okukola amateeka for the order, peace and good governance and development of Uganda. So bw'oyogera context ya parliament, number one is the spirit of this letter for the sake of peace, order, good governance and development of the nation. Bw'oyogera ku nsonga ya vaccination lwaliro gye tuwogerako. Alright? Olina okwetegereza ebintu nga accountability of that vaccination. How long do you have an organized program of rolling out that vaccination? That's what parliament entails. What's wrong with this? Parliament si kigambo, ndi mukikumenya bulungi. Parliament si kigambo bugambo. Parliament is a key institution in the fight against COVID and therefore members of parliament and staff must demonstrate a good example. In what? In government's public health policy. Never to come out. What does public health policy mean? Public health policy means that there's going to be a realization of my fundamental human rights, even when you're enforcing a government program. Public health policy means that you're going to give respect to my informed consent in making a decision. You must understand that when you're dealing with parliament, parliament means that you're going to represent the views, perspectives of the people who are sent to represent. This was a directive, not a common decision of parliament. But this letter was written by the clerk of parliament in agreement with the directive of the deputy speaker. But you see, already over parliament bajikute waliwo kibayita bajiwambye nti babateeka amateeka nti mwete mugenda kukola kino. Speaker yawambye parliament. Speaker yawambye parliament wamu ne clerk wa parliament bebawambye parliament bagamba nti no temugenda kukirizibwa kuteesa. Okay, kakanziyo nsimbi zino katono nzijje kyali ku Baba TV nze Adam Kungu Kanso Simon Senyonga katumye ku mazzi bwetukomawo kyekiddakiri abako ba parliament bano Joel Senyonyi ne banne bawera nkolokoto tugenda mu parliament leero abamu batugende kadi bagenda kuzireka waka abatali bageme teri kulinnya mu parliament aba police ne security ya parliament ndoza bagumbye ku gate yao katumbule mu katono tujje tovaawo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Okiwulidde ekyo? Ezo z'empaka za FIFA ez'okusunsulamu abaneetaba mu kikopo ky'ensi yonna ng'ate oli wakuzoota buliro ku Azam TV. Laba emipiira gyonna live mu HD ku Azam TV. Si ekyo kyokka n'abaana bakuumire ku Cartoon Network ne Boomerang, Emirwa Bundesliga, Fox, CNN, obuzannyo n'emikutu egya wano. Funa Azam Pure ku mutwalo gumu gwokka, Azam Plus ku mitwalo 2.5 zokka ne Azam Play ku mitwalo 3.7 zokka. Okumanya ebisingawo tukubireko ku ssimu 047 709
900 oba 032 308 900. Azam TV, entertainment for everybody. Corona taliko mugezi, taliko musiru, taliko mugagga, taliko mwavu. Tugayaliridde okubeera nga twambala obukokolo nga tulowooza nti corona taliiwo. Tugayaliridde ebyo byateekebwawo gavumenti ne minisitule y'obulamu, wabula corona kasogayalira ebyo ebimukutuusaako corona akukwata ate ayinza n'okugyawo obulamu bwo. Weewala okukwatibwa akawuka ka COVID-19 ng'okola bino wammanga, naaba mu ngalo ne sabbuuni, yambala masiki yo, teekawo akabanga wakati wo n'abakuliraanye, weewala omujjuzo, sigala ewaka, weewala okukwata mu ngalo wamu n'okwegwa mu bifuba, genda bakugeme. Ulira alakala chakula mpa Hii bakidao ado chicho tukoze mazima tukola ko pate no tatuita alakala yekikoze batukoledde alakala extra tene ekyokunywa kya upepo. Alakala upepo ne alakala extra bisangibwa mu maduuka gonna. Essimu noti 785 16 38 oba noti 752 15 93 Kale mwana munegateko tujagulije wamu upepo alakala manyi ddala. Getting GoTV was the best decision James has ever made. Finding a good place to watch football was never easy, but it was costly until James discovered something big. Now he can finally enjoy the benefits of homegrown advantage with a decoder and 1 month of GoTV Valley. For just 25,000 shillings, enjoy the world's biggest leagues and cap competitions. GoTV Uganda, love it. Oidwa oyinza okwagana abaana bo nga babulire mu supermarket tolowooza ino ekyokwira mu kyangu ng'abakulu bona benda ebintu ebitegekeibwa abakugu eby'omutindo nga biri fresh ate nga biwooma buti loza ku Sam's Crisps. Sam's Crisps aidirambika eby'endawulo okuli ennim, ebibala, salt and vinegar, kamulali, enaana ediwooma n'ebindi kamaala ate ng'osobola okubyagana ku idduuka erikuli okumpi oba mu supermarket okwetooloola eggwanga. Sam's loza ku kyendawulo. Enoni Baba TV obusoga bulayire. All right, welcome back. Adam Kungu geganga program ganga muka extra kwetuli enchayo lunaku olwaleero. Webale kubanga okyatugobera yonna gy'osinzira. Tuli ku Facebook Baba Television Uganda, ku Twitter tuliko Baba TV Uganda, ku YouTube tuliko Baba Television Uganda. Genda yo kati yagala page yaffe, like that page, sharinga n'emikwano gyo yonna gye basinzidde bajja kubanga batufunira ddala bulungi nnyo. Njagala kujjukiza gwe Munnayuganda yagala okwambala okulabika obulungi, genda ku Namaganda Plaza obuze Friends of God Garments abalina amasuuti ag'omulembe nga bagatunda kasente akatono ddala ate nga bakugamba nti basobola okupangisa bambaza abagole n'ebirala. Gendayo kati ku ssaawa eno obagambe nti Adam Kungu yakusendesa gye baliko Baba TV beba Friends of God Garments. Bakubireko kati ku namba z'essimu zino anyiga 070 15 74 73 070 15 74 73. Beba Friends of God Garments bali awo ku Namaganda Plaza. Well, nkyali ne Counsel Simon Senyonga, a very senior lawyer, nga tukuba torch kuki ekiddako eri abaka ba parliament abatali bageme. I have, by the way, had okuva council, okuva mu section of the public. Aga tekyewuunyisa up to this time okubeera nga tulina abakuba parliament abatali bageme. A couple of months down the road
okuva vaccine bwe yali nnyo wano mu Uganda. Doesn't it surprise you? Ate ekineewunyisa ye endowooza eyo. Endowooza ekulowoozesa nti nno oba endowooza ekuteekamu kino nti bannange toli mugeme oli w'amaanyi oli wanjawulo oba omuntu omugeme wa buvunaanyizibwa. Kwegamba bannayuganda tulemedde ebyokwogerako ate namwe nga bwe bannamawulire mutufudde ekyokuzanyisa. But this is a global pandemic. Muganda wange global pandemic weri nga HIV bweri ey'amaanyi nga malaria weri ey'amaanyi ng'ebirala eby'amaanyi. Muleke kuwa COVID-19 kitiibwa ky'amaanyi nnyo nti kikulu nnyo. Mwaba kikuliriza ne mulowooza nti nno omuntu atali mugeme n'oyo omugeme oba njawulo. Kakati kanzemu kyekibuzo ky'obadde ngamba. Oyo agamba nti nno omubaka parliament atali mugeme nga simutegeera. Yes, tolina kumutegeera kubanga nawe kenyi teweetegeera. Endowooza eyo eri skewed weesulise mu ndowooza yo. Lwaki olowooza n'ekitiibwa ky'omubaka wa parliament kyesigamiddwa kuoba oyo yagemebwa teyagemebwa? Ekitiibwa ky'omubaka wa parliament yasobola okuyimirirawo ku lw'amazima g'abantu. Ate okwogera ku mazima g'abantu ekitegeeza nti oli either opposition oba oli government leaning. Alright? Oba NRM leaning. No, it means that number one, in the context of this discussion, omubaka parliament omutuufu gwe munnayuganda gw'olina okwetegereza yalina okusooka akugambe eno vaccination gye twogerako eri safe oba teri safe. Akugambe amazima nti vaccination gye tukozesa olwaleero eri trial vaccine. It's a trial vaccine. Yeah, but they are not being a good example. No, listen, their facts. Yes. The example that the parliamentarians need to lead for their electorates is speaking the truth. Omubaka parliament olwaliro omutuufu yalina okuvayo n'asoma alipoota eziri scientific questioninga dominant narrative ezi scientific. Lwaki Pfizer, Moderna, AstraZeneca gwe tukozesa, Sinopharm gwe tukozesa olwaliro okugemebwa abantu, lwaki yali banned mawanga ag'enjawulo? Mu UK it was banned. So no, which message are they, in the UK, which message therefore are they sending to their electorate? They are sending a member of parliament who is not vaccinated is sending a very good message to the electorate. Very good message. Okay. Actually, I would commend them. But to make it even better, all right? Beyond, for me, I'm not vaccinated. Number one, I would clap for them. But beyond that, I would tell them now, let us analyze the science. Why is it that the vaccines which the president is saying that, why has it been banned in most nations? Good. No, so-called Adam. That's number one. Number two, why World Health Organization yavayo ne government, lockdowns don't work. Okay. But government is saying, no, use lockdowns. Good morning, Mr. Kungu. Nkakasiza lero nti bw'osoma ennyo oyonooneka. Looyo mulamba agamba atya nti okugemwa n'obutagemwa bye bimu. Nti abasomye muswaza ababaka bave mu kabampaane bagende babageme bateeseza abantu baabwe. Ye Lubuka Andrew, Youth Councillor, Kikamulo District, Munakaseka. Kakati muganda wange Lubuka Andrew, Youth Councillor. Lubuka Andrew, Youth Councillor. Yes. Munange Andrew Lubuka. Ebyembi nga binajja sinza ino obuvunaanyizibwa okutegeerera. Ngenza okwogera byenjogedde nga nkuwadde facts. Ate bannaffe abalowooza nti nno wabe bandibadde bategeera abantu ba kansala be bandibadde boogera ku ono science gwenjogerako. Kubanga gyali. Naye ate nga bakulembeze abala bonna munnange kansala talina kyanjawulo nnyo n'ababaka abalala abagenda nga abagema bugemi balinga ship kyeki mu Luganda. Ndiga. Balinga ndiga. Tasobola kusa babaka ku level yaabwe no bana. Nedda si kubasa ku level ya ndiga kubageraageranya na ndiga. Ate ekyo opinion yange sivumye ndi mu kudescribinga perspective. Adam bwezele uliriza bwezele nkugamba ati walicho tayagala kutunulira parliament yagati this is a key institution where ababaka staff mwino okubeera ekyokulabirako. Nze nkugambye ekyokulabirako ekituufu. Adam nedda ezibu kiri nti asoke nkuwe eddoboozi ly'omubaka tugenda kujja wasenyo uliriza Adam tugenda kujja wasenyo nga tunagenda wasenyo njagala abalabi tujewo ekifaananyi kibadde basiize. Omulabi alina okutegeera nti olwaleero tuli mu kye bayita information age. Information age tegeeza nno information w'amaanyi nnyo. Adam olina essimu awo sobola okuteeka ku typing awo ku ssimu yo ogambe adverse effects of COVID-19 vaccinations. Well, producer mpa clip eno ya Joel Senyonyi bwe yabadde ng'ayogerako eri ab'amawulire olunaku lwabadde lwajjo ng'aweera nti leero tugenda mu parliament okubalagako katulabe.
yekka. Olunaku lw'enkya ku floor ya Parliament ensonga eno ey'ekiragiro ekyateekeddwawo ow'ekitiibwa Deputy Speaker tugenda gireeta ku floor ya Parliament nga tugamba okusookera ddala ow'ekitiibwa eno order gye wataddewo munnange tekkirizibwa mu mateeka kubanga amateeka gagamba orders nga zino ziyisibwa nga statutory instruments ani aziyisa ministry y'ebyobulamu era nezigazeti nga ekyo tekinnakolebwa sekyokugamba nti buli omu alina kusooka kulaga vaccine card ye tekikkirizibwa mu mateeka gonna naye okusingira ddala era kyetwagala okugamba sipiika tugenda mugamba wekitiibwa sipiika twali badde basanyufu nga bannayuganda bwe tulaba nti ofiisi yo yeetabye ku kaweefube ow'okuteeka gavumenti ku nninga baleete eddagala mu ggwanga kubanga eddagala lyo teririiwo miliyoni 3 zokka zizakagemebwa si nti abalala tebaagala kubagema nedda eddagala teririiwo kakati mwagala bannayuganda bakole ki so ffe tugamba nti bwe kinaatandikira wali ku Parliament obuzibu obuliwo kigenda kukka ne mu bifo ebirala mujja kuba muli awo muwulire minisitule y'ebyobulamu egambe nti kaakati okufuna obujjanjabi mu ddwaliro lya gavumenti olina okusooka okulaga vaccine card yo wabula onaakubatiisira bayite kuleeta eddagala bannayuganda basobola okukingibwa kubanga wabeetegefu bannayuganda bo basibako matugambuzi baagala okugemebwa muleete eddagala so kyetugenda okugamba sipiika olunaku lw'enkya ku floor ya Parliament nti ensonga eno ogikutte bubi essira ofiisi yo tusaba egisse erise mu kubanja gavumenti eritte eddagala ono era ajjire maiso yasaba sipiika wa Paalamenti tako n'abakulembeze ab'enjawulo okutya gavumenti ku nninga okubona nga ereeta eddagala erimala okugema abantu nti wokyeta okay everybody Ssenyonyi omuwulidde does he sound to have a point Ssenyonyi point gy'alina eri partially correct kubanga eri very political and number 2 nga bwe nkugambye nti perspective eyange number 1 sirowooza nti abaagala okugemebwa bagende bagemebwe naye nze nkugambye waliwo ekifaananyi ekisingayo amangi tulina okulaba bannabyabufuzi abasinga emboozi eno bagyebagama kubanga tebaagala kulabika bubi eri gavumenti bagamba nedda bwe tunaabuuza ku kyeddagala kino lwaki olwaliro mwe Adamu mbulira station mmeka esobola okuvaayo nga ziri comfortable nezogeraku nezanalizinga vaccine eno waliwo abasawo bavaayo ne bagamba no nina abasawo bemanyi okay. abagamba nno vaccine gyemala okuteekako from the simple basis okay. ziri bazigwa mawanga malala naye Africa ne Uganda yafuuka dustbin yamagala when you look at Parliament generally leero bano ababaka abatali bageme bwe batabawo access ku Parliament what happens what next mu mateeka kitegeeza nti nno balina okukirwanyisa balina eddembe okukirwanyisa that's why I agree with Ssenyonyi we bagamba nti nno mukisimbire kuuli mugaana okgenda mu Parliament mugende eyo mu storminge kubanga speaker talina buyinza I like the point he made nti what the speaker gave was guidance. No, it was a directive. So let us go agenda. The last paragraph yagambye no, we shall expect you and the sergeant of arms. We agree with the speaker's directive. They agree with the directive, but for it they called it a guideline. Last paragraph. It was a guideline. Why do you need sergeant of arms to enforce a guideline? Later to Gini now. Funa later bajitekewo. Njagala ofune gundi lagati this guideline or something. You know, the members of staff, this is the speaker's directive. Get up last paragraph. One that's so last paragraph. Egamba, by copy of this letter, sergeant at arms to enforce these guidelines. So they begin by calling it a directive, then they call it a guideline. That means they are simply guiding you on what needs to be done. Now why do you ignore you can't the directive part of it? It's an issue of English. Ate since I know kubasomesa oluzungu. Oluzungu li obvious. Nti guideline means that you're giving guidance. That is your opinion about what needs to be guided on. Subordinate to the authority, and the authority in this case, the Speaker of Parliament. There is a difference between subordination and subjection, and disrespect and obedience to the law. What you're having there is subjugation. Subordination, Gabochi said rightly, it is not a respect of their fundamental right as members of Parliament. They have a right to say that this is not what we agree on as members of Parliament. Get our opinion. You don't just wake up and you say this is what's going to be done.
ne president gwenyini gwe referring to tagambye nti no somebody will not. I have listened to all the president's speeches. Abadde a little consistent. There is no point to wagambye nti no, if you're not vaccinated you will not do this. But who does it? Who does that kind of nonsense? Ba RDCs. Naba RDC we kumi, RDC we Entebbe wano ngagamba nti no tewala genda kulinya taxi, tewala genda masinzo, tewala genda mu butale, tewala genda kunya boda boda ngataze vaccination card. President yakyogera ko ekyo yakyogera ko owe kumi yagamba no, nobody can access my office unless I'm vaccinated. Who does it? Sadly, the judiciary. The spokesperson of the judiciary, I think I need the one in charge of the judiciary. No one should access. I've seen judges ngabagamba tewala genda kujja in my chambers kubanga tali vaccinated. Did the president say that? Nebo naba TTB president. So parliament eri mukuse tikigenda kuleetera n'ebitongole ebirala ne institutions eno temujja okutuusa nga mwena muli vaccinated. Already batandika dokikola mu local governments nkugambye nno ba RDC abasinga. Simanya ali kujuza linda bwana muganda wa I think yali wana yali ku TVM muganda wange Hudu Hussein RSS wa Kampala nga yejaga agamba nedda atumwino okemugwa government nedda twabikola ebatu muganda wange totula butuzi nogamba nno nedda kubanga nina obuyinza bwa kiseera buseera. Why don't you want to look at the spirit in which kino kiteekebwawo bino tebiteekebwawo ku protectinga bulamu bw'abantu. Maybe that's the spirit behind such directive. Let me show you the real spirit behind this. In March 2020, the president of the nation of the nation of Uganda, I think it will either have been 18th or 27th of March. It was 18th. Nagamba Antino, we are locking down the nation. For what reason? Give us at least 15 days to make sure that we figure out what to do. Netugamba, okay, that was a goodwill. Together into the next phase ahead of November and December 2020, it became a political issue. Those who are giving COVID relief, all right, were being arrested, the likes of Zake. Number 2, Gerard Kaluhanga goes to the courts of law and tells the members of parliament that no, the money you have taken, take it back to the coffers of parliament because that money is actually not for the goodwill of the nation. January 2021, what happens? The president comes and says, kakati ebyobufuzi tubivuddemu. Mugeze kumenya amateeka. June 2021 and May 2021, President Ajana agamba no nedda, we are now locking down partially. Why? We are looking for vaccines. Not watching percentage. Adam, at the background of all that, government in Emazok borrowing a cent is impetitive up to about $868 million okuva International Monetary Fund, International Monetary Fund, IMF, African Development Bank, wamune, I'm forgetting the third institutional World Bank. Ngamazo borrowing a cent. It ceased to be an issue of wait for vaccines. It became an issue of we need more money. Netubabuza no mwina government rollout program. Nebagamba yes. Tugenda kuba vaccinatinga. Tufunyeyo wano doses ezimu. Netugamba okay, tulindirire ekyo. Katwaliro kituuse. President yabadde yogane ku ggwanga last Thursday. Nagamba nti no. Kama mbaya. Mu January the economy is opening. Abatugemedde oba nedda. Oba nedda kati ne wunya president yagulawo mu September if that was the reasoning. Watch tulinda January. No, we are expecting that 12 million Ugandans will be vaccinated. Tujja kuba tulina 23 million doses eza COVID-19 vaccine nga tugemyeko about 12 million Ugandans. Well, 12 million Ugandans is statistically what we have been seeing. The performance producer mpa latest figures za Ministry ya Health ku bantu abagemeddwa ne vaccine zetwaka administeringa mu bantu abantu bakirabe tulabe because cancer gakusinda ku bye tulabye. You seem to think nti 12 million Ugandans okuba vaccinated by December kizo butaba a reality. Yeah, I think statistics are that one see zetwina kati etejja kubeera fair. Njagala singa sobola okukola analysis okuviira ddala from the time they rolled out the vaccination program. Well, kyolaba oku screen ezo the latest figures as a Ministry of Health by Saturday, that's by 30th October, Uganda ebadde administering doses million 3 mu emitwalo 18 mu 9 mu 10 mu 7 mu 3 the doses eza vaccine yakagemebwa abantu. But that does not mean ki number y'abantu abakagemebwa fule because zino kuliko abakagemebwa
abakubwa dose ebbiri so zigatiddwa kati jawo tutebwe kiti Adam number 1 what's the population of Uganda about 45 million right how long has this vaccination program rolled out wajja kuwa context right if 3 point what so got figures of 3 point what about 3.1 3 point something 3.18 people if 3.18 let's make an assumption that from January when we began the vaccine all right or vaccination from January or let's put it to about September last year from September last year when we opened up based on vaccination and September this year that's 1 whole year right plus an additional 3 months all right 1 year and 3 months into the with 3 months about a month and I mean from about a month actually October actually about a month if in 1 year 1 month we have 3.1 million people who have been vaccinated right not all who have received at least who have received not at least 1 jab 3.1 million even those who have received 2 jabs yes if in 1 year we have 3.1 people who have received a double jab all right and 1 jab but this theory is not for double jab what makes you persuaded that in the next 1 month kwa returns in November December is next one until yedega telyaliwo kati government egamba we have started at least getting our own vaccine je tuguze ne sente zaffe but that is not factually true omanyi waki sagala nyogobya numbers za Ministry of Health zili partially correct for example Ministry of Health okulaga statistics of those who have gotten no cumulative recoveries about 96,000 or something they never tell you about natural immunity nti wala abawonyezeddwa nga bafunye vaccination je bali bangi twalina covid x1 twalina covid university something like that nobody talks about those numbers but they're there but you want to that's why I tell you that argument you never in a government open the economy based on vaccination and vaccination it is wrong it is skewed kubanga vaccination is not the ultimate there are those who have recovered by natural immunity there are those who have recovered there are other factors and there are any other factors beyond just vaccination so numbers wasaka to chamanyi nnyo why do they want to give us those numbers let me show you the flip side of these things when you say 3.1 million people njagala obutankwere mathematics very quickly 3.1 million when you turn it into a percentage again it's 45 million people that is about I don't think even 0 point something percentage yeah do you know what that means psychologically abasoma ku psychology I'm sure Adam you have some knowledge on psychology reverse psychology tells you nti munna Uganda balaba nti abantu 3.1 ibakagemebwa nga president yagambye bannange okuggulawo tulina okubanga tulina 12 million people munna Uganda agenda kubwa enchukwe agambe bannange out of 12 million we only have 3 million this is sad omulala agambe out of 45 million we have 3 million tuwedde that is what the media is doing kanfune ku bantu well Baba TV nze Adam Kongwe dakika tusigaza nga mukaaga musanvu tumalirize enteekateeka enjalo nako olwaliro Council Simon Senyongo muwulidde abali ku Facebook message ngenda kubaziyitamu abasindise message era nga muyita ku 0756 nammwe message zammwe ngenda kuba nziyitamu atubere nga tutesiza wamu anjagala oyite mu bufunze kanfuna ono hala okay bokube esimu kendeza ku Baba TV tubere nga tukufuna bulungi kungu webale kuweereza kwetuli fenna ebukuya tutumbudde mwebale nnyo hala sebo amanya go nejo sinzide amanya nze takoza tena sinzide takoza sinzide wa ndi ulikwe yesebo Fika parliament yakimanyi kuno okugema teketebeza tegenda kwatu bagiwadde kitegeeza oyiza okukendeza ku mikisa ebikwati mubulwadde tutegeeza kikwatibwa bulwadde kale webale producer nyongere eddoboozi abantu mbawulire wano balina empapula gye bakuwanguliza okukemebwa ebinaddako tovunaana bo kale webale nnyo sebo kubanga owuliriza producer wange studio teekamu eddoboozi abantu mbawulire kanfuna omulala hala sebo sebo amannya ago ne gy'osinzidde sinzidde Mbaale gwani sebo hala Bukenya Godfrey yes Godfrey Bukenya Godfrey sebo teesa tuwulire mwami Bukenya omanyi gavumenti yaffe ya Uganda gavumenti yaffe ya Uganda erina ebintu byekola
n'ebikola ebikwewuunyisa muganda wange. Wano baatuga entwegemedde ta KCB lwamala otugema oluvannyuma batugamba eddagala lye baatukuba fu. Katulina bukakafu ki obw'okwegemesa eddagala lye tutategeera tamanyi. Webale nnyo muganda wange Ssebo Bukenya kubanga ogoberera kafuna omulala. Hala. Hello. Ssebo nyongera eddoboozi amannya go ne gy'osinzidde. Ono gy'oli okuva ejjinja Ssebo. Ssebo. Jabale tuweereza Ssebo. Ssebo teesa okuva ejjinja tukuwulira. Jabale tuweereza Ssebo. Webale naye teesa tugende Ssebo. Tweyanzeetereza zammwe. Naye ebintu by'obulamu lwaki tetubijja politiki Ssebo. Okay. Kale, webale nnyo. Ate opiste Ntebo gami Mr. Kug, thanks for the show. Oyo munnamateeka yasoma. Okay. Webale nnyo. Ate opiste Ntebe kubanga ogoberera. Kafuna omulala. Hello. Ssebo. Yanji Ssebo. Teesa tuwulire. Ssebo nze bampita Sir Patrick nkubidde wano okuva Mengo. Council Simon kusamu ekitiibwa Ssebo ne moderator. Ensonga yange ndaba nga bwe babeera batugamba nti ba members za parliament okubeera nga beegemesa okuyingira okugenda okuteesa ate nga bebakiikirira abantu bonna n'okubeera nti bebabeera nga bebavunaanyizibwa okukola amateeka agalwana agakozesebwa mu kutambuza eggwanga. Awo kibategeeza nti abasigadde n'abantu mubeera temulina buvunaanyizibwa ku bulamu bwange oba nakusalawo kwammwe. Kitegeeza nti buli omu balina omufoosinga okubeera ng'agenda okugemesebwa. Ate tubadde tulaba abantu abamu nga balina side effects eziva mu kugemesebwa. So kyenandowooza nti standi ya bamemba ba parliament ebadde ntuufu okubeera nga bagaana ekintu ekyo singa babeera bakikkiriza kitegeeza ti muntu n'omu abeera safe, buli omu abeera agenda kufoosingibwa okubeera ng'agemesebwa. Ate tulabyeko abantu abamu obanga wetegereza abantu abagemeseddwa ennyo nga mu Israel, abantu abamu babadde bafuna nnyo effect esinga. Kale babale nnyo muganda wange okuva Emmengo ensonga eggusa kadde kantwala wano. Honorable Minister w'ebyettaka Judith Nabakooba gambye ab'emityana bonna kwebali bagoberera webale n'egyokolera bannamityana n'okulwanira bannayuganda ku nsonga z'ettaka. Honorable Nabakooba gambye kwoli ogoberera ab'emityana batulabire. Kanfuna ono. Hello. Ssebo gwasembyeyo banyabo. Hello. Wajinyabo. Nasuze bulungi amannya go ne gy'osinzidde nyabo. Amina wane Ebugiri. Yes, Amina Ebugiri. Okay. Well, Amina Ebugiri nkufiiriddwa. Nenga mwebale nnyo kubanga mugobera kadde kampeddeko sigenda kwongerako ku ssimu ndala. Well, council abantu obawulidde bakkiriziganya naawe abasinga obungi. But what is the way forward therefore? Today what do you expect ku parliament? I think number one, my expectations that abaka parliament bagenda kukisimbire kuwulira bakigaane naye tebalina kukoma okwo nga bayiseewa balina okufuna ekkubo bayingire mu parliament. Bwebwendi baali bamugobanga yeekalakasa ku OTT yayitawo yayingira kakati abaka parliament tebakoma ku parliament balwanira abantu baabwe. Kamaliza nga ngamba kino mwabali mawulire Adamu kyonjagala kugambe gwali bannamawulire mmwe bannamawulire Baba TV bannange mubeere bantu basajja bamizi mubeere basajja mubeere bavumu mubuuze ebibuuzo ebikambwe mubuuze ebibuuzo muleme kwefuula nti nno mwagala kulabika bulungi nnyo eri gavumenti nedda. Olwaleero ensonga eriwo si nti bannayuganda nga gyewole bwe yagambye oyagala buuza ebibuuzo buno amanga Adamu gavumenti owekitibwa n'abakoba g'owaanira gw'okiikirira mubuuze ebibuuzo bino wammanga mubuuze nino ekisookera ddala lwaki tebabawa statistics z'abantu abafudde from adverse effects. Ekyokubiri lwaki abulya effects on